मधुराधिपते रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितो मधुरम हृदयम मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम विश्व के सभी सहजी भाई बहनों को आज के सुबह का मेडिटेशन में स्वागत करते हैं। हम जहाँ से श्री कृष्ण पूजा हो रहे कोഴിക്കോട് डिस्ट्रिक्ट केरला स्टेट से ये टेलीकास्ट हो रहे। ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സഹജി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഇന്നത്തെ പ്രഭാത ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് കുണ്ടലിനി റേസ് ചെയ്തിട്ട് ബന്ധം ചെയ്യാം. Let us give pranam to Shri Mataji and have a collective bandhan. सभी लोग कलेक्टिव बंधन करेंगे. हम अपने हृदय में अटेंशन रखेंगे. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഹൃദയത്തിലാവട്ടെ. ശ്രീ മാതാജിയോട് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീ മാതാജി, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാലും. हम श्री माता जी से अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी, कृपा करके आप हमारा हृदय में पधारिए. श्री माता जी, आप कृपा करके हमारे हृदय को विशाल कर दीजिए. श्री माता जी, कृपा करके हमारा हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए. നമുക്ക് ശ്രീ മാതാജിയുടെ വളരെ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹൃദയത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ മാതാജി, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കിയാലും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൂരിതമാക്കിയാലും. हम चैतन्य का अनुभव करेंगे. श्री माता जी का प्रेम का अनुभव करेंगे. ചൈതന്യത്തിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ മാതാജിയുടെ പ്രേമം, സ്നേഹം അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് 3 മഹാമന്ത്രവും അതിനുശേഷം ശ്രീ ഗണേശ മന്ത്രവും ചൊല്ലാം. हम 3 महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे. महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलने साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात्
साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिने मोक्षप्रदायिने माताजे श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हम इडा नाड़ी का शुद्धिकरण करेंगे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के तरफ, राइट हैंड पृथ्वी पे, बाएं हाथ श्री माता जी के तरफ और दाएं हाथ पृथ्वी के तरफ। हाँ, നമ്മൾ ഇടനാടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടത് കൈ ശ്രീ മാതാജിയുടെ നേർക്കും വലത് കൈ ഭൂമിയിലേക്കും വയ്ക്കാം. ഇടത് നാടിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. श्री माता जी कृपा करके इस कलेक्टिव का ईडा नाड़ी का शुद्धिकरण कर दीजिए. श्री माता जी, हम सबका ईडा नाड़ी में जो भी समस्याएं हैं पृथ्वी तत्व से दूर कर दीजिए. श्री माता जी, പൃഥ്വി തത്വത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടനാടി ശുദ്ധീകരിച്ചാലും श्री माता जी, श्री महाकाली के सभी तत्वों से हमारा इडा नाड़ी भर दीजिए. श्री മഹാകാളിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇടനാടിക്ക് നൽകിയാലും हम अपना पिंगला नाड़ी का शुद्धिकरण करेंगे. राइट हैंड गोदी में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश के तरफ. നമ്മൾ പിംഗള നാഡി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലത് കൈ മടിയിലും ഇടത് കൈ ആകാശതത്വത്തിലേക്കും വയ്ക്കാം. प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी, कृपा करके इस कलेक्टिव का पिंगला नाड़ी शुद्धिकरण कर दीजिए. हमारा पिंगला नाड़ी का सभी दोष आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए माँ. हमारे पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती एवं श्री हनुमान के सभी तत्व जागृत कर दीजिए माँ. ഭക്തിപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീ മാതാജി, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പിംഗള നാഡി ശുദ്ധീകരിച്ചാലും ശ്രീ മഹാസരസ്വതിയുടെയും ശ്രീ ഹനുമാൻ്റെയും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിംഗള നാഡിയിൽ നിറച്ചാലും ശ്രീ മാതാജി.
धीरे से दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी में रखेंगे। രണ്ട് കൈകളും മടിയിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായി സുഷുമ്നാ നാഡിയിലായിരിക്കട്ടെ. हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर श्री महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए. हमको पूर्ण संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ. हमें वर्तमान काल में स्थापित कर दीजिए माँ. മധ്യനാഡിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീ മാതാജി ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തുലനാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്താലും ദയവായി ഞങ്ങളെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചാലും ദയവായി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി തത്വം സ്ഥാപിച്ചാലും മധ്യനാഡിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് സമയം. श्री माता जी हमारा सुषुम्ना नाड़ी को विकास कर दीजिए. अपना चित्त श्री कुंडलिनी माँ के स्थान पे रखेंगे. हम श्री गौरी कुंडलिनी माँ साक्षात का मंत्र लेंगे. ശ്രദ്ധ കുണ്ടലിനി മാ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗൗരി കുണ്ടലിനി മാ എന്നുള്ള മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഓം ത്വമേവ സാക്ഷാത് ശ്രീ ഗൗരി കുണ്ടലിനി മാ സാക്ഷാത് श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. धीरे धीरे सचित हम अपना मध्यम नाड़ी से सभी चक्रों से ऊपर ले जाएंगे. हम विशुद्धि चक्र में प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी आप ही योगेश्वर हो, आप ही लीलाधर हो. हमारे अंदर ये सभी भाव दे दीजिए. आपकी कृपा में हम हमेशा विटनेस स्टेट में रहने का कृपा कर दीजिए. श्री माता जी विशुद्धि चक्रത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ മാതാജിയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശ്രീ മാതാജി അങ്ങ് തന്നെ സാക്ഷാൽ ശ്രീ യോഗേശ്വരനാകുന്നു. അങ്ങ് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. हम इधर ही प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी आप श्री कृष्ण रूप से पधारिए. हमारा इस आज का 3 दिन का सेमिनार सब कुछ स्वीकार कर दीजिए. मूर्धावली श्रद्धा कोंडुआ हम धीरे से अपना सहस्रार में अटेंशन ले जाएंगे.
प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। अब हमारा सहस्रार में बता रही और पूरा कलेक्टिविटी को निर्विचारिता प्रदान कर दीजिए। आप हमें ध्यान में ले जाइए श्री माता जी। ശ്രീ മാതാജിയുടെ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീ മാതാജി ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സഹസ്രാരത്തിൽ വന്നാലും ഈ കളക്ടിവിറ്റിക്ക് നിർവിചാരിത പ്രദാനം ചെയ്താലും. നമ്മൾക്കൊരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ നിർവിചാരതയിലാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. निर्विचारिता में बैठ के हम श्री माता जी का अमृतवाणी सुनेंगे. Today is a great day for all of us. To be jubilant that the primordial being himself incarnated on this earth as Sri Krishna. So many aspects of his being have been described in so many of my lectures to you. But the greatest and greatest of all the aspects of this primordial being was that he was the Yogeshwara. He was the God of yoga, Yogeshwara. He was the Lord of our union with the divine. Without his permission or without his sanction, we cannot be Sahajogis. He was Yogeshwara, and a real yogi is a person who gets this Yogeshwara awakened within him. The word yoga that we understand is the union of our attention with the divine. But still we do not realize the implications. What does it mean? What should happen to us? Of course, you get powers. As soon as you become the spirit, you get powers. One of the powers you get is of collective consciousness. That is also the gift of Sri Krishna. And that you start feeling the collectivity. Your ego and superego is sucked in, so you get rid of your karmas and your conditionings, and a new sprouting of the new life for the new age starts. But still, what is the speciality, the greatness of Yogeshwara? Because he is Ishvara for you. He is the Ishvara of all the yogis. What is his
capacity? What is his nature? That for him everything is a play, Leela. For Sri Rama, it was not a play. For him, life was a platform on which he had to demonstrate how to lead a very dharmic life as Maryada Purushottam. But Sri Krishna came up to show that he is the Leeladhara, one who plays the Leela, the play. The whole thing is a play. The whole universe is a play. All that is created by Adi Shakti, all these Trigunas is nothing but a play. And that's what he manifested in his own incarnation. But still, what is Yogeshwara? Leeladhara is the one for whom this whole universe is a play, that he is at the axis and for the whole periphery is nothing but a play. Because everything is false. Except for your spirit, everything is false. Is all a joke going on, you can say, a drama going on, nothing so serious. Spirit is the only truth within us. The rest is all untruth. There cannot be many types of truths. In Sanskrit language there is only truth or untruth, satya or asatya. There are no 10 words for truth. So when this happens, this great happening takes place within you. When you become one with spirit, you get powers. Without even your maturity reaching that stage, your understanding reaching that stage, and your heart opening out, you get the powers all right to begin with, so that you have faith with open understanding. You should have faith with experience of it. So it starts off. When you start using your powers, you see it is manifesting. You are sometimes amazed how you raise Kundalini of people, how you tie them up, how you give them realization, how you cure people. You are amazed how it has happened. So we can say it's all built in within you, which has started manifesting. But there is so much more that has to still manifest, which has to establish and make you grow. One of the very important points is the Yogeshwara. And that point, we must understand that unless and until you follow the path of Yogeshwara, you cannot establish yourself fully. So Krishna has said that Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. You give up all your relationships. Dharma is relationship. Like your sister, your brother. You see, these have dharmas, like Stri Dharma, a woman's job. Then we can say also there is Rashtra Dharma. Today is the day of India's freedom also. So we have Rashtra Dharma, like we are patriotic people. Patriotism to your own country is Rashtra Dharma. Then you have got Samaj Dharma, that is duty towards your society is Samaj Dharma.
Then you have got Pati Dharma, husband's duties, wife's duties, everybody's duties are called as dharmas. Because this is what you have to do, your duty bound. They form your dharmas. But he says, give up all these dharmas, give up all the duties, just surrender yourself fully to me. Sarvadharmanam parityajya mamekam sharanam. Because you have become now the collective being, now you have become one with him, now he looks after your dharmas, he looks after your relationships, he cleanses them, he purifies them. So you just surrender yourself to him fully. He said it to Sri Arjuna only, not to everyone. He didn't say to everyone. They didn't deserve it. Or he didn't think it proper to say to them. But I think you are proper people to know this. So I am telling you that forget every other duty to every other thing, but do your duty to your collective being. To your collective. But he is Yogeshwara. That's the main point. And to do duty to him, first and foremost thing is you have to develop that purity of a Yogeshwara. For him, sublimation was not needed. He was sublime. He was the source of sublimation. He did not need sublimation from baser instincts of human being. He did not need anything to be done to himself, to raise himself out of the mire, as I call it. Especially in the West, as you know, we have created a hell for ourselves, real hell. All kinds of perverted ideas are within us. To a Yogeshwara, this is nothing but Maya, absolutely filth. Never comes into his that such things are possible. They are shocking. On his birthday, I would say, if today is his birthday and if he was born as he was at that time, he would have gone back immediately. He would have said, no sorry, I have nothing. Had enough. And that too, if he had met the Western culture, he would have been shocked back. He said, oh God, no, nothing doing. I am not coming here. Despite the times when he was born, where there was dharma, there was people understood what was right, what was wrong, when there was none of these nonsensical things were there, he came as Yogeshwara, pure. The story of his about him is that once his wives wanted to go. To him, what was wives? Nothing, it's just a place. To him, no sin can be attached. He married because he had to marry his 5 principles or the 5 elements. So he made them into women and married them. He had to marry 16,000 women because he had to have 16,000 powers, and he had to channelize them through some body, so they came as women. To him, it was not a relationship of a wife, but a pure relationship. To him, sex had no existence at all. He was beyond. So no question of temptations and perversion is out of question. The story is that once his 5 wives wanted to go and pray to some saint who had come, a great saint, to their town. But he really stayed across the river. So they wanted to go and worship him. And they found a very good time when they could go and see him. So when they went near the river, they said, it is in Spain. You cannot cross it.
it's not the time that you can cross it. So they felt it was very inauspicious if they did not go, and that was such an auspicious time, they wanted to go at that time and worship this Guru. So they went to Krishna and said that now how can we cross? The river is in Spain. He said, really? Doesn't matter. You go and tell the river. That's the river Yamuna river was there. No, not Yamuna, I'm sorry, Tapi river. He said, go and tell the river that if we have a husband who is Sri Krishna, is a Yogeshwara. That means who never indulge into any sex activity with us. Yogeshwara means a person who has never indulged into any sex relationships. That's not possible. One cannot think of such a thing. Means though he indulged, he never indulged in it. Though he was in it, still he was not there. So they went to the other side, did the puja to the Guru, and they came back. Again the river was in Spain, and they could not cross. So they went to the Guru. This is the sign of a good Guru, or a real Guru. Is an incarnated Guru. And they said that, see, we cannot cross, the river is in Spain. So they said, really? How did you come? They said, Sri Krishna asked us that if I am the Yogeshwara, it will go down. You ask the question. And he said, all right, you go and ask the question. That if I am the Bhukta, Mukta, that means if I have eaten all the food you have given me, but I have not enjoyed it, I have not indulged in it, then let the river subside. They went and told the river. I mean, they could not believe it because that fed him. That whatever food we offered him, if he has not eaten any food, then you subside, and the river subsided. So the moral of the whole thing is that your ideal, again, in this respect is Sri Krishna. Not that you think you are the ideal of the rest. This is the big mistake Sahajogis do. They think immediately they have become now Sri Krishna. Or they have become something greater. Or that there is an ideal that they have imbibed within themselves. It's not so. That one thing one has to know, that is the ideal you have to reach. And your eye should be towards that ideal, and the movement should be towards that. Before that, if you fall into any such thing like perversions and nonsensical sexual things and all that, you must know that you are falling down very badly. It's a possession that is working on you. That's an ideal, they are incarnations. You are not incarnations, nor you can become incarnations. But they are the light which are enlightening your path on which you are walking. They are taking you to the realm where they are the kings and they are the lords. He is Ishvara. He is your Ishvara. You are not Ishvaras.
but you are at least be yogis. We have to be the yogis first, then he is our Ishvara, na? Otherwise he doesn't want to rule you. So what we have to do is to become the yogis first. And one of the signs of a yogi is that he is in his sex life extremely pure. Absolutely purity must exist. And after some time, one should get beyond it. Your relationships with other people, whether it is your sister or a brother or any other woman or any other man, there should be complete purity. And this is extremely important. Now, in the countries like India, people are extremely corrupt, very corrupt, extremely corrupt. You can give them 5 rupees and you can buy anybody there. It's very corrupt, money wise. But people are not so immoral. They know it is immorality. They know. If they do immoral things, they know it is not immoral. In the West, immorality has become a general rule. For them, immorality word should vanish now. It doesn't exist like immorality. Do anything, whatever you like. People don't think of immorality. They don't want to talk of it. It's Victorian. And if somebody says that one should be moral, they start saying he's an hypocrite. They cannot think there can be any connection between human beings and morality in a genuine way. This is big problem we have. It's the biggest problem we have. हम कुछ समय साइलेंट मेडिटेशन में रहेंगे. കുറച്ച് സമയം നിശബ്ദമായി ധ്യാനിക്കുക.
श्री माता जी, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें निरानंद दिया है, निर्विचारिता दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम श्री माता जी। നമ്മൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ മാതാജിയോട് നന്ദി പറയാം ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിന്. ശ്രീ മാതാജിയോട് വീണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീ മാതാജി, ഈ വരുന്ന 3 ദിവസങ്ങളിലും അങ്ങ് നിരാകാര രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടയായാലും എങ്ങനെ ഈ പൂജ നടക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രീ മാതാജി അങ്ങ് തന്നെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചാലും. श्री माता जी से हृदय से प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी, आप निराकार रूप में, श्री कृष्ण रूप में अगला ये 3 दिन इधर पधारिए. जैसा ये पूजा होना है वैसे करवा दीजिए. ये 3 दिन का सेशंस में सभी लोगों का स्वागत करते हैं. कलेक्टिव बंधन करते हैं और उसके बाद आज का ये सत्र समाप्त होता है. कलेक्टिव बंधन किया. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. कुछ सूचनाएं. आज का उद्घाटन समारोह 9:30 बजे सवेरे शुरू हो रही है. उसके बाद निर्मल ज्ञान प्रोग्राम और नारी शक्ति सेमिनार ये होगा मॉर्निंग सेशन. दोपहर में युवा शक्ति के लिए एक सेशन रखा हुआ है और 5 बजे हम हवन की शुरुआत करेंगे. हवन पूजा ये है आज का कार्यक्रम. एंड 7 बजे 7:30 बजे से कल्चरल प्रोग्राम. ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പ് രാവിലെ 9:30 മണിക്ക് നമ്മുടെ 3 ദിവസത്തെ റീജിയണൽ സെമിനാർ ആൻഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. അതിനുശേഷം നിർമ്മൽ ജ്ഞാൻ പ്രോഗ്രാം, നാരി ശക്തി സെമിനാർ രാവിലെ അതാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുവശക്തികളുടെ സെമിനാർ ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ ഹവൻ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമും ഭജൻസും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ സഹജയോഗികളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് 9 മണിയോടുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസ്തുതരാവുക. നമുക്ക് ശിമാതജിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളതാണ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ശിമാതജി എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രസ്തുതരായിരിക്കട്ടെ.